there will be 15 marks. Okay. So hello. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah. So the thing is that whenever what we can say that your CCA and LCA, how it is getting divided, right? So that I have told you, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yeah. Okay. So this is unit number 2. We will be starting. So maybe I will just share this PPT also, okay, of unit number 2. I'm just starting it. So can you see my screen? Not yet, No, right? Yes, sir. sir. No, Okay, No, sir. sir. No, Sir. not yet. okay, No, sir. okay, no problem. So, are you watching the recordings and all that? No, sir. Okay. So, if you have any difficulty, then only watch, right? Yes, sir. Yes, sir. So, yeah. So, I have shared my screen. You may see the screen, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. So, this is unit number 2. The name of the unit is bipolar junction transistor. Okay. Just a second. So, we will start with BJT. Okay, so you know BJT, right? Have you heard about this thing? No, sir. No, sir. So, okay. So let me tell you, this is the BJT that is called as bipolar junction transistor. Okay, uh, this is how it looks, right? It is a three-terminal device. It is a three-terminal device called as base emitter collector. So in detail, I will be sharing with you how the construction is there and how we can just form it. Okay, just a second. Okay, just a second. Okay, so yes. Okay, so yes. So let me. Okay, so there was some noise, right, where I was getting some disturbance. You can see my screen, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, 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 sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. It's So visible. before that, right, what are the contents which we'll be covering in unit number 2 are the working principle, right? The working principle, then what is the construction of the transistor, and then what are the configurations in which we are working, that is common emitter, common base, and common collector. Okay, then what are the VI characteristics, then biasing of the circuit, and then basically we are using only one configuration, that is common emitter configuration, common emitter amplifier, and then AC and DC analysis, right? So yes, so these are the contents which we will be covering. So let us start with our basic, right? First I will cover here and then we can go through PPT, right? Is it correct? The methodology, whatever Yes, we sir. have yes, followed. sir. Yes, sir. It's good Yes, start. sir. Yes, sir. Yes, yes. Because if I again start on PPT, then again you will lose the concentration, and maybe I just feel that you sleep when I start speaking by using PPT, right?
Okay, so the thing is that three scientists, right? They have invented this transistor, right? And okay, so what is transistor? You know, so transistor is nothing but, let us call this as BJT, and what we are interested in BJT circuits, right? So whenever we are learning this thing, transistor, so transistor will be useful only when we can learn how to use the transistor, right? And in what configuration to use the transistor. So that is important for us. So we will be concentrating on the BJT circuits, right? So first of all, what is transistor, right? What is transistor? So we can say transfer, right? And resistor, right? So from means what we are seeing it comes from the transistor comes from the word called as transfer and resistor, right? Now how is this device? This device is active device, right? How is this device? Active device. Active device means what is the meaning of active device? हमने बोला था what are active component and passive components. Active components क्या होते हैं? Which can Amplify. amplify native, which can change the nature of the waveform. Okay, so that is your active component. Okay, then second is current flows, right? So here this current, right, which is flowing. Okay, so due to what the current is flowing? Due to electrons and holes the current is flowing. Okay, so due to electrons and holes, if the current is flowing due to electrons and holes, right? So how many polarities are there? Electron is negative and holes are positive, so that's why it is a bipolar device, right? So that's why it is also called as B bipolar junction and then transistor. Okay, getting the name? Yes, sir. Getting? Or it is Yes, called sir. as BJT, bipolar junction transistor. Okay, now you know current is flowing, so that's why this device is also called as current operated device, right? This is also called as current operated device. Okay, now you know this device comes in two forms, right? One is your NPN and second one is PNP, right? So depending on the construction, right, we can classify the device into two types. Okay, one is NPN and second is your PNP. Okay, now see here, NPN or PNP. How we are forming this? So one P type semiconductor, right, is normally we can say sandwich between Two two N types conductor. N type semiconductor, right? So we can form this device. Okay, so Suniye, how it is? So I can say that this forms like this. So we have a N type semiconductor, we have another N type semiconductor, and what we are doing, we are putting a P type semiconductor between that. Okay, so then what I will do, I will just take out three terminals. Okay, so इसको बोलूँगा मैं emitter, इसको बोलूँगा base, and this is called as collector. Okay, so this is the construction of NPN transistor in short. Okay, and PNP का फिर कैसे रहेगा? PNP का कैसे रहेगा? बोलिए। N type semiconductor sandwich between two Type P two type p-type semiconductor. semiconductor. So this is E for emitter, B for base, and C for collector. Okay. Now symbol is simple, right? Symbol for the both of the transistor is simple like this. Okay. Symbol is simple, but only the difference is the arrow on the emitter, right? So in NPN transistor, the arrow is outwards. This is emitter, base, collector. दिस इज एमिटर, बेस, कलेक्टर. तो एरो किस पे रहेगा? एमिटर पे रहेगा, राइट? सो in n type semiconductor arrow is outwards, right? And in p type semiconductors arrow is inwards, correct? So like this you can just remember NOPI. Okay, NOP. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us see it in a proper way. Okay, so actual में कैसे रहेगा देखेंगे हम लोग. Okay,
So I will just draw a proper diagram for you. So let us say that this is your this is collector, this is base. Okay, and then I will just take out 3 leads coming out from. Okay, so I'll just name it as this is your N type semiconductor, this is P type, and this is N type. Okay, so this I will call it as emitter, this I will call it as base, this I will call it as collector. Okay, so base is lightly doped. गेटिंग, सुनिए बेस कैसा होता है, लाइटली डोप्ड. ओके, बेस में क्या होगा फिर, इलेक्ट्रॉन्स होल्स. Yes, sir. होल्स रहेंगे, राइट. ओके, Yes, sir. एन ये एमिटर, ये एन एन इज मॉडरेटली, electrons. राइट, मॉडरेटली डोप्ड. ओके, एंड कलेक्टर एमिटर इज हेवीली डोप्ड, सॉरी एमिटर इज हेवीली. ओके, सो थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. ओके, एंड collector that is lightly doped. Okay, as compared to emitter, collector is somewhat lightly doped. Any problem in this? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी सुनिए, NP अगर हमने join किया तो क्या form होगा? Depletion region will be formed, right? है ना? Yes, sir. Okay, so there will be one depletion region at this junction. Okay, and I will just erase this line. Okay, and in depletion region what is there? In depletion region what is there? Electron hole pair. Electrons and Electron hole holes. pair. Yes, sir. Here plus minus, plus minus. Okay, similarly मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक जंक्शन यहाँ पर भी फॉर्म हो जाएगा. ओके, एक जंक्शन यहाँ पर भी फॉर्म हो जाएगा. Sir, like, okay. करेक्ट. Yes, sir. वहाँ पे भी होगा. So what I will do, I will just here also I will just try to give a electron hole pair. तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होल. उल्टा होता है ना, देखा था हमने डायोड में, राइट. Yes, sir. Okay, okay, so here also I can have, here also I can have. Okay, so can I say this is one junction, this is one junction, right? Yes, sir. It is Yes, sir. emitter, Yes, sir. it is between emitter and base, right? So this is called as emitter base junction. This is called as emitter base or base emitter junction, correct? This is also a junction or barrier between base and collector. So can I say this is as collector base junction, correct? Yes, sir. Yes, Yes, sir. एक दो, right? So that's why again this is bi-junction transistor. Bipolar भी होता है, bi-junction भी होता है. Bi-junction दो junctions होते हैं, and bipolar because electrons and holes are contributing in the flow of current. So that's why it is called as bipolar transistor. समझ में आया? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, 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 okay. Yes, good. Now see, now see here. Always हमेशा क्या होता है ना कि कौन सा विड्थ, डिप्लीशन रीजन का कौन सा विड्थ ज्यादा रहेगा. दिस इज वन पॉइंट. ओके, Collector base junction. Collector and base. Between कलेक्टर collector. कलेक्टर बेस का डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो ज्यादा रहेगा. व्हाई इट इज मोर? So this is width of collector base junction and this is width of base emitter junction, right? Base emitter junction. So width of collector base junction is more than width of base emitter junction because collector area is more. Collector concentration कम होता है, बराबर है? Getting? Concentration collector में कैसा होता है, कम होता है as compared to emitter. इसीलिए depletion region always penetrates in less concentration region. समझ में आया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. रखिए. Okay. Now अभी सुनिए, ये जो है, right? This is the thing. Okay. Now अभी इसको अभी हमने इसको बाइसिंग नहीं दिया है, right? This is just the construction of the transistor. Okay. PNP आप ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो.
एग्जैक्टली Yes, sir. ऑपोजिट। Yes, Yes. sir. sir. Yes, sir. देखिए इसमें मैंने बोला था कॉन्सेंट्रेशन, राइट? कॉन्सेंट्रेशन वाइज मैंने कुछ बोला था, ओके? Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन, राइट? कॉन्सेंट्रेशन किसका सबसे ज्यादा रहता है? Collector base. एमिटर का सबसे ज्यादा रहता है Emitter. concentration। Emitter. उसके Emitter. बाद में कलेक्टर, और सबसे कम Collector. कॉन्सेंट्रेशन कौन सा रहता है? Base. 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 तो बेस इज लाइटली डोप्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री चार्जेस मैं बोलता हूँ, ओके? सो बेस इज लाइटली डोप्ड। कैसा है बेस, कैसा है? कॉन्सेंट्रेशन कम है ना बेस में, सो बेस इज Lightly Lightly doped. doped. Highly doped. एमिटर इज High. Highly doped. Highly doped. Highly doped. heavily doped, and this is Moderate. Moderately Moderate. doped. Moderately. Moderately. correct। Moderately doped. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन का। तो कॉन्सेंट्रेशन का मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर यहाँ पर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एमिटर में, कलेक्टर में कितने होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स? 98, एंड बेस में फ्री होल्स कितने होंगे? सिर्फ 2। एक एग्जांपल समझ में आया? Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है? Emitter. उसके Emitter. बाद में कलेक्टर, Collector. 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 Base. getting, so And like base. this is the concentration, okay? Now this is of any use? ये कुछ काम का है? ये कुछ काम का है क्या डिवाइस? No, sir. नो। कब काम में आएगा? When external voltage is applied. Very good. So when external voltage is applied, this device will be of some use, okay? So what is called as recording चालू है ना हमारा? Yes, sir. Yes, sir. So when we are connecting the external power supply, so उस process को क्या बोलते हैं? हाँ? Biasing, right? So this is emitter. I'm just drawing same thing in the symbolic way, correct? Yes? Okay, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So next topic is I am Biasing of biasing, NPN. biasing of BJT, right? Okay. So biasing of BJT means what? I am just applying the power supply across the junctions, right? So I am applying the power supply. So how to apply the power supply? I can apply it across, let us say, emitter और बेस के बीच में कुछ पावर सप्लाई अप्लाई कर सकता हूँ मैं, करेक्ट? Yes, sir. Okay, and second power supply I can apply between collector and base because there is two PN junction diodes, right? बराबर है ना? अगर PN junction डायोड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक PN junction है, तो P मतलब आपका ये एनोड कैथोड, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. PN junction यहाँ पर दूसरा डायोड हो जाएगा आपका, करेक्ट? Yes, sir. So Yes, sir. so ये कौन सा जंक्शन है? बेस एमिटर जंक्शन। ये कौन सा कलेक्टर बेस जंक्शन, right? So here also I am trying to apply the power supply. So power supply I can apply between emitter and base and between collector and base. अभी तक कौन सा पावर सप्लाई अप्लाई किया है हमने पता नहीं है, okay? So सुनिए, across this diode, that is base emitter diode हम बोलते हैं, base emitter junction, and one more thing is collector base junction, right? So let us see that how we can apply the power supply, okay? How we can apply the power supply. Okay, so ये कौन सा जंक्शन है आपका? बेस, दिस इज योर बेस एमिटर जंक्शन। दूसरा कौन सा जंक्शन था आपका? कलेक्टर बेस जंक्शन। Base. Collector base junction. एमिटर बेस और बेस एमिटर कुछ भी बोल दीजिए, और देन वी विल जस्ट से दैट region, and then I will just say that its application. Okay, so सुनिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐसे पावर सप्लाई देता हूँ। पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू कैथोड, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एनोड। बोलिए कौन सा बायस? Forward biasing. Forward. पॉजिटिव कनेक्टेड टू कैथोड, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एनोड। कौन सा बायस हो गया ये? Reverse biasing. Reverse bias. Reverse. करेक्ट। सो मैं क्या कर सकता हूँ,
इसको भी रिवर्स बायस में रख सकता हूँ, इसको भी रिवर्स बायस में रख सकता हूँ। नहीं तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, इसको फॉरवर्ड बायस में रख लिया, इसको रिवर्स बायस में रख लिया। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस। इसको भी रिवर्स बायस, नहीं तो फिर इसको रिवर्स बायस और इसको फॉरवर्ड बायस, राइट? सेम हो गया। रिपीट हो गया सर, रिवर्स थर्ड वाला बायस। रिपीट, क्या हुआ? ओके, थर्ड रिपीट हो गया सर, रिपीट, ठीक है। दोनों फॉरवर्ड बायस। ओके, दोनों फॉरवर्ड बायस, दोनों को फॉरवर्ड में रखेंगे। ओके, गुड, वेरी गुड। इसको भी फॉरवर्ड बायस, इसको भी फॉरवर्ड बायस, करेक्ट? ओके, यस सर। Yes, sir. okay. So depending on how I am just keeping the junctions, right, uh, the BJT will operate in different region. दोनों अगर रिवर्स बायस में है तो करंट ही नहीं फ्लो होगा, राइट? तो इसको क्या बोलेंगे हम, कट ऑफ रीजन। कौन सा रीजन बोलेंगे? कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। तो करंट ही नहीं फ्लो होगा ना, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका ऑफ स्विच। क्या बनेगा? इट विल एक्ट एज एन ऑफ स्विच। दोनों फॉरवर्ड में गए तो करंट फ्लो हो जाएगा, राइट? तो इसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। और सैचुरेशन दोनों फॉरवर्ड में मतलब करंट फ्लो हो रहा है, तो विच इज दिस? ऑन स्विच। ऑन स्विच। ऑन स्विच, ओके। अभी व्हेन बेस एमिटर इज इन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस इज इन रिवर्स बायस, इसको बोलते हैं आप एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं? एक्टिव Active रीजन। region. एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या होता है कि आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है, राइट? सो इट विल वर्क एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, सुना है कभी एम्पलीफायर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. व्हाट इज दैट एम्पलीफायर? अभी आज के जमाने में थोड़े कम है, बट व्हाट इज एम्पलीफायर? नहीं तो पहले, यस, Increases the voltage. यस, वेरी गुड। सो एम्पलीफायर इज नथिंग बट, आई एम स्पीकिंग इन द माइक, राइट? सो दिस माइक सिग्नल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट माइक इज डूइंग, इट इज कन्वर्टिंग द साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वेव, राइट? और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जब कन्वर्ट करते हैं, सो दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल वी नीड टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, राइट? सो कौन करेगा ये? तो ये एम्पलीफायर करता So है। your voice is very low. हेलो, कौन करेगा ये एम्पलीफायर करता है। ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो सर। नो No, सर। नो सर। ओके, सो yes, so this is your amplifier, and जो last application है कि base emitter is in reverse and collector base is in forward, so इसको बोलते हैं आप reverse active, and no application is there for reverse active region. Okay, so that's why we use the transistor only in three configurations, right? Only in three regions. कौन से तीन region है? Cut off region, active region, saturation region. This is the configuration where the amplifier or where the transistor is not at all used. So इसीलिए we are using only these three regions of operation of a transistor. समझ में आया? यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. Most famous, यस सर। most famous, right? Is which region? This amplifier. Okay, Active we will always use transistor in which region? Active region. So like that we will be just doing the biasing. Okay, तो हम थोड़ा biasing कर लेते हैं। So biasing किस प्रकार से करेंगे? We are doing the biasing in such a way that base emitter is in reverse bias. तो इसको reverse bias करना है, so this is like this, correct? बराबर है? N यस सर। P N, बोलिए। Anode is connected to positive, cathode is connected to negative. So this is minus, this is plus, this is minus, this is plus, right? Here I am giving some voltage, so I will call it as VEE. इस voltage को हम बोलेंगे VEE, चलेगा? Yes? Yes, sir. यस सर। Now ये वाला ये बन गया आपका बेस एमिटर इज इन फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर बेस कैसे चाहिए? रिवर्स में, राइट? कलेक्टर बेस फिर से ऐसा डायोड निकाल सकता हूँ ना मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, राइट? P N, N और P, so P is connected to positive, N is connected to, okay, इसको रिवर्स बायस में करना है। रिवर्स बायस में करेंगे तो N को क्या लगाना पड़ेगा हमें? पॉजिटिव। P को क्या लगाना पड़ेगा? निगेटिव,
right? Positive is connected to cathode, negative is connected to anode. So this is in forward, sorry, reverse bias, right? So इसको कुछ नाम दे देते, ये वोल्टेज को हम बोलेंगे, इस वोल्टेज को बोलेंगे VCC, कलेक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया. So this is positive, this is negative, इसको बोल देते हैं VCC. So इसको बोलेंगे आप biasing of a transistor, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now very important thing. Okay. Now what will happen? What will happen? This negative is connected here. So which field will get created here? Negative. Right? This positive is connected here. Positive, 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 positive. Correct? Yes? Yes, sir. Okay. Now just simple logic. Okay. So what will happen? This negative, negative repulsion, negative, positive attraction. So all the electrons will move towards which direction? Right direction. So electrons are moving in this direction, right? Electrons are moving in this direction. Okay. So what will happen? You know, here 100 electrons are there. Here 2 holes are there. So 2 of the electron will get and recombine with this hole. बाकी के 98 electrons कहाँ पर जाएंगे? यहाँ पर जाएंगे. समझ में आ रहा है? तो Yes, यहाँ sir. पे electrons Yes, यहाँ sir. पे. Yes. So what you are getting in red color, right? You are getting the current which is flowing in opposite direction of the electrons, and you are getting, let us suppose 98 electrons move, यहाँ पर 98 electrons आए तो ये 98 electrons यहाँ पर जाएंगे positive के तरफ, right? So you Yes, are sir. getting the current due in the collector due to movement of the electrons which are getting from emitter, right? So emitter में से भी electrons flow हो रहे हैं, right? So we are getting the current out of the emitter, correct? We are getting the current in the opposite direction. So this is called as IE, correct? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So now just see. So and here there is some current due to these 2 holes. So this current I will call it as IB. Is it correct? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो कितना करंट मिलेगा हमें? 1 एम्पियर. लेट अस सपोज. ओके. सो हाउ मच करंट आई एम गेटिंग हियर? I is 100 due to 100 electrons. This is just example. IB कितना रहेगा? 2. और IC कितना रहेगा? 98. Right? So can I write IE is equal to IC plus IB? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So this is one Yes, of the equation. Okay. इलेक्ट्रॉन emitter से करंट बाहर निकल रहा है, correct? So direction of the current is outwards. So can I say in NPN transistor direction of current is outward. So that's why this arrow is pointing outward, correct? Arrow indicates the direction of the flow of the current, correct? Yes, sir. In the Yes, symbol. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Now see, in this first loop, whatever current is flowing, that is from positive to negative. So like this the current will flow. Okay. And यहाँ पर भी current flow होगा like this. समझ में आ रहा है? yes, sir. Yes, sir. Okay. Any problem in this? No, sir. Please No, sir. repeat it again, sir. What part? A flow of current, sir. Okay, flow of current, right? So always the current flows from positive to negative. Yes, Always sir. the current flows from positive to negative. So this is the direction of the current from positive to negative. This is the direction of the current from positive to negative, correct? Yes, sir. Okay. Now in this current, right, can I say this is the flow of the current due to majority charge carriers, Yes, sir. correct? Okay. Now if I consider this as input, left side में मैंने input बोल दिया और right side में मैंने output बोल दिया, तो input current कौन सा है? IE. I Output current कौन सा है? I see. I see. IC. Okay. So what is gain? Gain मतलब क्या होता है? Output by Input. input. बराबर है? Correct? So what is current gain? Current gain, output current is IC. IC by IE. IE, correct? And when we are connecting the BJT like this, the current gain is IC upon IE, correct? Getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is one thing. Okay. Now let us say that
let us deal with one possibility. Okay, now this is very very important concept. Okay, what I'm doing, I'm just removing this bias. Okay, so अगर ये bias remove किया तो ये current flow होगा क्या? No, नहीं. sir. No, No, sir. because I'm removing this battery. Okay, now what is happening in this? This is PN junction. N is connected to positive, P is connected to negative. So which is this bias? Forward or reverse? Reverse. 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 Okay. Plus. Reverse. Now just concentrate. Just concentrate. Now, what are minority charge carriers in N-type semiconductor? Holes. Volts. What are minority charge carriers? Electrons in P-type P semiconductor. types In and this N-type, again, what are minority charge carriers? holes. Whole. Holes. Okay. Now, very very important concept, right? Whenever this diode is in reverse bias, this junction is in reverse bias. Okay. So in reverse bias, current flows. Ideally, current flows. Ideally it flows. No, it will No, not flow. ideally It it will not flow. actually it flows. Okay, okay. But practically current is flowing, right? Practically the current is flowing, and that current is called as current due to minority charge carriers, right? इसको हम रिवर्स सैचुरेशन भी करंट भी बोलते हैं, right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, करंट sir. का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? कलेक्टर से बेस तक. So this ICBO is called as collector flowing from. देखिए इसको क्या बोलेंगे? करंट फ्लोइंग फ्रॉम कलेक्टर टू बेस व्हेन एमिटर इज ओपन. समझ में आया? Yes, And sir. this Yes, sir. ICBO is called as reverse saturation current, right? Yes, sir. Any problem in this? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, now let us suppose, और एक कंसेप्ट बता रहा हूँ. ओके, ये लेट अस सपोज ये 5 वोल्ट्स है. ओके, इसको हम बढ़ाते गए, राइट? लेट अस से दैट इट इज 7 वोल्ट्स, राइट? देन 8 वोल्ट्स, देन 10 volts, then 15 volts, right? Then 20 volts. So as I will increase the reverse bias across the base collector region, collector base region, right? So what will happen? As I will increase the reverse bias, what will happen to this depletion width? ये depletion width को क्या होगा? It will increase. It will increase, right? Increase. Right? Yes. As I will increase, the depletion width will increase, right? So सुनिए, more concentrated कौन है? Collector या base? Collect. Collector. Connector. Collector. Light concentration कौन है? Base. 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 The depletion layer will penetrate in lightly doped region. तो depletion region कहाँ पर जाएगा? Base. 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 बेस. मतलब पहले 5 सेंटीमीटर का था, अभी 7 सेंटीमीटर का हो गया, राइट? अभी 10 वोल्ट दे दिया तो 10 सेंटीमीटर का बनेगा यहाँ तक, राइट? 15 वोल्ट दे दिया तो 15 सेंटीमीटर का बनेगा, राइट? एट सम पॉइंट व्हेन यू विल इंक्रीज द रिवर्स बायस अक्रॉस द कलेक्टर बेस, the Width of the base will junction, be zero. collector base junction will penetrate to the base region and it will touch the base emitter junction. मतलब दोनों जंक्शन जब टच हो जाएंगे, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. because increase in the reverse bias. So this effect, when the base emitter junction touches the collector base junction, this effect is called as punch, THR through effect, right? This effect is called as punch through effect, right? So see, what is punch through effect? If the reverse bias across the collector base junction, right, is increased, then width of the depletion region will increase. At some point it will increase and it will touch the depletion region of emitter base junction, and this effect is called as punch through effect, correct? Yes, sir. Any problem in Yes, this? sir. No, No, sir. sir. Okay, how much time is remaining? Okay, still we have 15 minutes left. Okay, so any problem in this, guys? But what extent we have to increase the voltage, sir? Huh? What extent we have to increase the voltage? These are, see, ये डिवाइस जब इन्वेंट हुआ ना, तो इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, राइट? नाउ ये Okay. डिवाइस जब इन्वेंट हुआ तो ये कैसे काम करना है, तो इसके लिए जस्ट क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने कि इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं, राइट? एंड देन दे आर जस्ट टेलिंग द टर्मिनोलॉजीज. ओके, तो
कौन से एक्सटेंट तक इसको इंक्रीज करना है, सो देयर विल बी, ये जो डिवाइस है इसके साथ में इसका डेटा शीट आता है जैसे जीनर डायोड के साथ आता था, राइट? Yes, sir. सो देयर विल बी सम अपर वोल्टेज, उसके आगे अगर इंक्रीज करेंगे तो इट विल एनीवे, एनी ऑफ द कंपोनेंट, उसके आगे अगर इंक्रीज करोगे वोल्टेज, नहीं तो It will be damaged. डैमेज, राइट? सो Okay, sir. yeah, so this is the thing. Okay, so this Sir, this terminologies which will be helpful for you in the further lectures to understand the concepts. Okay, तो एक पॉइंट पे तो ऐसा भी होगा सर कि वहाँ करंट फ्लो नहीं होगा अगर हाँ कम हाँ वोल्टेज होगा तो? ऑफ कोर्स करंट फ्लो नहीं होगा उसमें. ओके सर. ओके, सर आईसीबीओ में तो फिर आईबी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा ना? किसका? या फिर हाँ हाँ, आईसीबी आईपीओ में आईबी का डायरेक्शन अपोजिट होगा, राइट? अभी 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 के केस में सिर्फ ये व्हाइट कलर का करंट ही कम कंसीडर कर रहे हैं. ओके, यस सर. यस सर. yes yes, so this is the thing. Any problem in this, guys? नो सर. No, sir. No, No, sir. sir. Okay, so now now you can say that yes sir, means आपने सिर्फ मतलब ऐसे कॉन्फ़िगर किया है, right? So we can just configure, or we can just put the ट्रांजिस्टर इन डिफरेंट ways, right? जैसे मैंने अभी क्या किया, ट्रांजिस्टर को ऐसे किया है, right? और यहाँ पर आपका एमिटर है, यहाँ पर आपका बेस है, यहाँ पर कलेक्टर है. ओके, नाउ लेट अस सपोज यहाँ पर मैंने इनपुट दिया था, यहाँ पर आउटपुट लिया था. ओके, आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं करना है, हमने ऐसा करना है. दिस इज एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर. आप बोलेंगे सर मुझे इनपुट ऐसे एमिटर के बीच में देना है और आउटपुट लेना है कलेक्टर और एमिटर के बीच में, चलेगा ऐसा? सो ऐसे प्रकार भी हो सकता है, राइट? नहीं तो फिर ऐसे भी हो सकता है ना कि आप बोलेंगे कि सर हमको है ना इनपुट देना है बेस और कलेक्टर के बीच में, और एमिटर को ऊपर में रखिए, एमिटर और कलेक्टर के बीच में हम आउटपुट लेते हैं. समझ में आया? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, सो sir. डिपेंडिंग ऑन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट में कॉमन कौन है? बेस. Base. तो इस कॉन्फ़िगरेशन को व्हेन यू यूज द ट्रांजिस्टर लाइक दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, राइट? इसको क्या बोलेंगे, आप बोलिए? Common emitter configuration. इसको क्या बोलेंगे? Common emitter. हाँ, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. और इसको क्या बोलेंगे? Common कॉमन collector. कलेक्टर Common ऑपरेशन. collector configuration. कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट? Yes, sir. Yes. Okay. So these are the 3 configurations. तो ये configurations मैं आपको कल बताता हूँ, चलेगा? ओके सर. Okay, sir. No problem. पहला configuration हमने देख लिया है ना, पहला configuration हमने देख लिया है, right? Yes, sir. यस सर. थोड़ा सा इसके डिटेल में जाएंगे. ओके, तो ये इक्वेशन तो आपको समझ गया, IC is equal to this thing, right? And from here I can say IC is equal to, यहाँ से बोलिए, IC is equal to alpha times. आईई. I. Sometimes I ओके, तो मैं क्या करता हूँ, IE is equal to IC को क्या लिख सकता हूँ? आई माइनस आई बी. IC को अल्फा टाइम्स I लिख alpha I. अल्फा आई. right? Yes. Sir. यस सर. Okay. So then 1 minus alpha times IE is equal to आई बी. IB. Yes. यस. Yes, sir. Yes, sir. Therefore, IE divided by IB will be equal to. 1 minus alpha. 1 minus alpha. So this is one more equation. This is one equation. Correct? This is second equation. Yes. Simple है? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर. sir. So what is alpha current gain? What is alpha current gain of a transistor, right? In current gain of a transistor in common base configuration. समझ में आया? What is alpha current gain Current gain, common In a common base configuration? common base configuration. configuration. Simple है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यस सर.
After that, it will be 1 upon 1 minus alpha. Yes. Okay. Now, see, what is this IE? What is this IC? I see. Okay. Now, what is this IB? What is IB. this IE. IC? C. Right? So, करंट गेन, इसका करंट गेन बताइए. करंट गेन IC upon IB. IB. राइट. सो IC Yes, अपॉन sir. IB को बोलेंगे बीटा. IC अपॉन IB IB. को क्या बोलेंगे? बीटा. व्हाट इज बीटा? Beta. करंट गेन Current ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन Common emitter Common of emitter. fields. करेक्ट. सर तो हम IB को IC प्लस I हाँ यस, वो भी हाँ करेंगे. वो भी लिखेंगे ना. गुड, वो भी करेंगे. चलो हम कर लेते हैं इसको. ओके. नाउ आई कैन राइट इट एज IE इज इक्वल टू IC प्लस B. IB. ओके. सो IE इज इक्वल टू IC को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? Alpha times IB. IC minus IB. सी IC इज इक्वल टू IE minus IB. बीटा टाइम्स IB. Beta times IB. बीटा टाइम्स IB IB. प्लस IB. So IC is equal to beta times, sorry, Sir, IE. IB times beta plus IE. Beta IB plus IE. I is equal to 1 plus 1 plus beta. Beta IB. IB. बराबर है. हाँ sir. Right. So this is your equation number. This is your equation number 3. This is your equation number 4. Right. Second equation क्या था हमारा? IB is equal to 1 minus alpha I. यस सर. सर वो IB is equal to, उल्टा लिखा है. सुनिए, I is equal to क्या था? 1 minus alpha times I. बराबर है. This is 1 plus beta times IB, correct? IB, Yes, IB. sir. So 1 minus alpha is equal to 1 plus beta. एक मिनट. IE. सर आपने कुछ उल्टा लिखा है. IB. Okay, okay. Alpha IB plus is equal beta to, is right? IB is equal हाँ. to. So IE, IE, and this is 1 plus beta. And what is IB? 1 minus alpha times IE. I. Cancel. So 1 is equal to 1 plus beta, 1 minus alpha, right? So find the relation between alpha and beta. Alpha and beta में क्या relation होगा? Find out. Alpha in terms of beta, beta in terms of alpha. चलेगा? Sir, beta हाँ, is sir. equal to Beta 1 minus 1 minus. 1 by 1 minus alpha. Yes. हाँ. So this is your homework, okay? So ये हमारा Okay, equation sir. है. हम कल Yeah. यहाँ से चालू करेंगे. चलेगा? Okay sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I guess that you are getting what I'm teaching, right? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. So let us Yes, have the attendance. Any Yes, difficulty in today's lecture? No, sir. No, sir. So I'm just